สวัสดีครับผมนายสุทธิพร ตันติกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไอร่าแคปิตอลจำกัดมหาชนครับในวันนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนคุณนฤนีงามเศรษฐมาศครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ระหว่างเดินทางไปเจรจาธุรกิจอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมและนักลงทุนที่สนใจทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Opportunity Day ครับซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับไอร่าแคปิตอลนะครับที่จะได้มีโอกาสมาพูดคุยบอกเล่าเรื่องผลการดำเนินงานแผนงานที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันแล้วก็แผนงานที่จะทำต่อไปในอนาคตนะครับการดำเนินธุรกิจของ AIRA Capital นะฮะเราเป็น Holding Company นะฮะมีหน้าที่ให้การสนับสนุนควบคุมดูแลรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในบริษัทที่เราไปลงทุนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่12บริษัทนะครับให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยมีผลการดำเนินงานที่ดีควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้นะเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีคืนกับบริษัทนะฮะในรูปแบบของเงินปันผลหรือกำไรจากการขายเงินลงทุนในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับวันนี้ผมมีผู้ร่วมบรรยายด้วยคือคุณชาญเวียงเม้งนะฮะท่านนี้ครับรองกรรมการผู้จัดการครับที่ดูแลเรื่องการลงทุนและติดตามผลการลงทุนของบริษัทนะฮะจะเป็นผู้สรุปข้อมูลนะครับและเนื่องจากบริษัทเนี่ยมีพันธมิตรที่ร่วมทุนและผู้ถือหุ้นหลายรายเป็นต่างชาตินะฮะโดยเฉพาะทางญี่ปุ่นและทางเกาหลีเนี่ยในวันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลในภาษาอังกฤษนะฮะครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะหากท่านผู้ชมหรือนักลงทุนที่สนใจมีคำถามนะฮะอยากให้อธิบายเพิ่มเติมนะในส่วนไหนสามารถสอบถามได้เลยครับบริษัทพร้อมชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับเชิญคุณเวงเม้งครับสวัสดีครับ and good afternoon. Welcome to AIRA Capital's SET Opportunity Day 2023 presentation. Today I will be presenting on the following topics: who we are, our key milestones, our group structure and business today, some financial highlights, key developments of our subsidiary and affiliate companies, and lastly, our digital transformation journey. So who we are, who is AIRA? AIRA's vision is to be a leading financial group with a comprehensive international network to provide a wide array of financial services and products. This vision guides both our investments and our business developments. Our mission is to generate the highest possible return through unwavering good governance principles for all stakeholder interests. I would like to emphasize that good governance is one of our core values, which the group adheres to strictly. Next, I would like to share with you our 18-year journey thus far. AIRA's origins began with the acquisition of a securities brokerage company in 2006, which was renamed to AIRA Securities Company Limited. Expanding its business scope, AIRA Securities established a subsidiary called AIRA Advisory by merging 3 financial advisory companies in 2009. In 2010, AIRA Capital was founded as a parent holding company to hold 99.99% stake in AIRA Securities and to invest in other financial businesses. Over the next 6 years, AIRA Capital grew rapidly by establishing new companies, acquisitions, and joint ventures. Starting with the acquisition of a listed factoring company, which we renamed as AIRA Factoring in 2011. We established our overseas office in Singapore in 2012 to undertake cross-border financial advisory. 2014 was a busy year for AIRA. First, AIRA Capital was listed on the MAI of the Stock Exchange of Thailand. Then we set up AIRA and IFO, a joint venture with IFO Corporation of Japan to provide personal loans
in the Thai market. In 2015, we started our foray into the property development sector by incorporating AIRA Property and Aspiration One, a subsidiary of AIRA Property, with Sena Development Public Company Limited and Sangfa Construction and Engineering Company Limited as joint venture partners to develop our first project, Spring Tower, a 27-story office building at Ratchatheri's intersection in the heart of Bangkok's Central Business District. 2016 was another busy year for AIRA. Kennedy's Corporation of Japan and Eugene Investment and Securities Company Limited of South Korea became joint venture partners in AIRA Property by acquiring a 20% stake each. We incorporated AIRA Venture Capital to invest in high-growth companies in Thailand, and AIRA Capital acquired a leasing company and renamed it AIRA Leasing. And also in 2016, we established Travelex Thailand as a joint venture with Travelex UK to commence a currency exchange business locally. Our youngest subsidiary, AIRA Asset Management, was incorporated in 2017 to provide wealth advisory and fund management services for high net worth individuals. Subsequent years saw the development of our group companies and their businesses, as well as the addition of a few new joint venture partners. At the end of 2019, we completed the development of Spring Tower, which started full operations in January 2020. Also in 2020, NEC Capital Solutions, or NECAP, a subsidiary of NEC Corporation of Japan, became our joint venture partner in AIRA Leasing by acquiring a 20% stake in the company. In 2021 and 2022, AIRA Asset Management was granted licenses by the Securities Exchange Commission of Thailand to operate its private fund management business and LBDU license to be a selling agent for mutual funds. AIRA brought Sumitomo Mitsui Trust Bank as a joint venture partner to invest in asset management in our asset management subsidiary in 2022. With the successful growth of AIRA and IFU, our personal loan business company, the company has submitted an IPO filing to the SEC of Thailand and plans to be listed in the first quarter of 2024. Now, I would like to summarize what AIRA Group is today. AIRA Capital Public Company Limited is incorporated as a holding company with investments in financial and properties sectors. Under the financial sector, we have securities brokerage, financial advisory, factoring, leasing, venture capital, asset management, currency exchange, and consumer finance. I would like to say that we are one of the largest financial groups, non-bank financial groups in Thailand. In the property business, we are focused on the development and acquisition of office buildings in the Central Business District of Bangkok, with a goal of establishing our own real estate investment trust in the near future. This is our group structure today, which shows AIRA Capital's shareholding in our subsidiaries and associate companies. Each of our subsidiary and affiliate companies are independently managed
with AIRA Capital only providing supervisory oversight and guidance. At AIRA, we embrace partnerships as they are key to better serving customers by merging talent, expertise, technology, and purpose. Our joint venture partners also open new business opportunities to AIRA. Our first partner is IFU Corporation of Japan, with which we formed ANA, our personal loan company, in 2014. IFU has a long-established track record of consumer finance and is a top non-bank provider of unsecured loans and small business loans in Japan. It is listed on the Tokyo Stock Exchange with a market capitalization of 178 billion yen or 43 billion baht. Our joint venture partners in the property sector in AIRA Property are Kenedix Incorporated and Eugene Investment and Securities Company Limited. Kenedix is one of the largest real estate asset and real estate investment trust management companies in Asia, with over 3 trillion yen or 730 billion baht of asset under management. Eugene Investment and Securities is a subsidiary of the Eugene Group of a large South Korean conglomerate with interests in construction materials, finance, logistics, information technology, and leisure and entertainment. In 2016, AIRA Capital partnered with Travelex Limited from UK to establish Travelex Thailand. Travelex is a global brand name in currency exchange services and banknote distribution, with a presence in 26 countries worldwide and over 1,000 outlets globally. NEC Capital Solutions Limited purchased a 20% stake in AIRA Leasing in 2020. NECAP is a leading financial services company specializing in IT leasing, financing, and investments with a total asset of 943 billion yen. The company is listed in the Tokyo Stock Exchange and has a market capitalization of 73.5 billion yen. Its major shareholders are NEC Corporation and Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Limited. Last year, Sumitomo Mitsui Trust Bank, through its Thai subsidiary, acquired a minority stake in AIRA Asset Management. Sumitomo Mitsui Trust Bank is the largest trust company and fifth largest bank in Japan, measured by assets, with total assets of 66.8 trillion yen. I will now provide some financial highlights of AIRA Capital. Our consolidated revenue fell marginally by 5% in 2022, mainly due to reduced fee income from our brokerage business, caused by lower trading activity in the Stock Exchange of Thailand and a more competitive commission environment last year. In contrast, the income from factoring, leasing, hire purchase, and rental income grew. For the first 6 months of 2023, total revenues fell by 6% compared to the first half of 2022 due to lower brokerage income. But this was again offset by gains in factoring and rental income from our factoring, leasing, and property business, respectively. A breakdown of revenues by business shows that the securities and personal loan business are key contributors, followed by factoring. The property business has over the years increased its contribution
to the group as our first project, Spring Tower, is reaching its maturity stage in terms of occupancy rate. We foresee that this business will be a key and sustainable revenue contributor in the future. Next, I would like to share with you some key highlights of our subsidiaries. With a full brokerage license, AIRA Securities provides a diverse range of products and services from equity, debt instrument, and derivatives trading to wealth management, financial advisory, and investment banking. AIRA Securities trading platform has helped it to increase its customer base and provide convenience to its clients. The company is also focused on expanding its global trade business, and its global trade application allows clients to trade round the clock globally. AIRA Securities is preparing to participate in the Thai Digital Asset Exchange and will apply for a digital asset brokerage license in the near future. AIRA Factoring is another core business of the AIRA Group. Apart from purchasing trade receivables, the company also undertakes supply chain financing, short-term and long-term financing for SMEs for business expansion. The company has developed partnerships with several key retailers to provide factoring financing for their suppliers. In the medium term, AIRA Factoring plans to grow its business by introducing new products, use technology to improve efficiency and risk management, and expand its customer base by using big data and digital marketing. Aspiration One is a subsidiary of AIRA Property and is the owner of Spring Tower, AIRA's first property project jointly developed with Sena Development Public Company Limited and Sangfa Construction Company Limited. The building is a Grade A 27th floor office building in Bangkok's Central Business District. It is leadership in energy and environment design, or LEED Gold level compliant, and has won several property awards. Spring Tower's occupancy rate has increased to 80% despite disruptions caused by the COVID pandemic in the last 2 years, and is expected to reach 95% by the end of this year. The building has expanded its services to its tenants by providing more food and beverage choices, such as Starbucks, Amazon Cafe, Red Drip, and Spring Food Court, and also charging stations for electric vehicles. Our key tenants include international companies such as TeleDirect, WeWork, and Eurocenter, which are attracted by our LEED Gold certification, and local companies who seek quality office space in a prime location. Our leasing subsidiary, AIRA Leasing, are specialists in financing SMEs for industrial machinery and vehicles, old and new, through financial and operating leases and hire purchase. The company works closely with NEC Thailand to provide financing for ICT products for the latter's clients. AIRA Leasing is also expanding its product portfolio to diversify its customer base and expand its loan base and seek better yields. It recently introduced a used truck financing product to provide financing to entrepreneurs to purchase used trucks. The company has set a goal to be listed in 2025. AIRA Asset Management provides private fund management and wealth advisory services for high net worth individuals
The company has been granted a limited brokerage dealership and underwriting license by the SEC of Thailand to be a selling agent for mutual funds. And last year, Sumitomo Mitsui Trust Bank acquired a minority stake. In the past year, AIRA Asset Management has expanded its product offering, such as structured notes with capital protection, US trade finance notes, and local and offshore investment products and funds. The company is set to grow its asset under management or asset under advisory aggressively in the coming months. I will next talk about the highlights for our affiliate companies. First, AIRA and iFold. AIRA and iFold is AIRA's joint venture with iFold Corporation, providing personal loans and nano finance in Thailand. The company has grown rapidly since incorporation, growing its loan portfolio to over 8 billion baht, an average growth of 9% over the last few years, and currently has over 350,000 customers. AIRA and iFold has embraced technology to increase market share and increase customer satisfaction. For example, its key product, A-Money, uses eKYC to verify the identity cards of applicants digitally. Its mobile app uses multi-channel touchpoints, allowing customers to withdraw cash and repay loans conveniently. More excitingly, AIRA and iFold has submitted its IPO filing to the SEC of Thailand and plans to be listed early 2024. AIRA Group's other affiliate company is Travelex Thailand, which is a joint venture with Travelex UK to provide currency exchange in Thailand. Travelex is a well-recognized brand globally with a presence in 26 countries and over 900 ATMs and 1,100 plus stores. The brand is trusted by foreign travelers when they come to Thailand. With tourist numbers recovering rapidly and expected to return to pre-COVID levels in 2024, the company plans to expand its outlets in key locations in Thailand. Today, Travelex Thailand has 2 existing locations at Sukhumvit 13 and at Asia T. Lastly, I will update you on AIRA Group's digital transformation journey. 2 years ago, I informed you that AIRA would leverage on technology as engines of growth. I am happy to update that our journey is progressing well. Our digital transformation strategy is to use technology to be more customer-centric. Our plan includes the following: providing multiple touchpoints and increasing channels through mobile apps and social media to increase access for our customers. Offering customers convenience and better user experience when interacting with AIRA companies by using online chats and AI chatbots. Straight-through processing to reduce turnaround time and increase efficiency. Metrics and analysis using big data and AI to better understand our customer behavior and needs and develop new products to suit. It will also help us to improve our credit risk management. Our digital transformation goals are firstly to increase the wallet share of existing customers, increase new customers, and reduce costs to serve our customers. These goals will allow our companies to grow both income and profitability. Our key developments in the digital transformation are shown here. AIRA Securities, AIRA Trade, and Global Trade app provides clients with convenience and additional touch points to use its services, while AIRA Securities online investment advisory provides them with a better experience. Adding digital asset advisory will help AIRA Securities to expand its customer base through new products. At AIRA Factoring, they are already using online application and e-factoring to provide
a better customer experience. Their digital marketing initiatives will add to their existing channels to reach new customers. Similarly, AIRA and iFold are using technology to provide their clients with a better user experience and convenience with its online applications and eKYC, and to expand touch points through e-channels. At AIRA Property, they will invest in a property management system that covers the front-end sales all the way to the back-end operations and accounting, allowing straight-through processing and metrics analysis to improve customer service and better manage costs. These are some examples of our digital transformation thus far. We plan to implement more new initiatives in the next few years to further fulfill our customer-centric strategy. This concludes my presentation today. So I would like to thank you for your time and attention, and I think we'll be happy to have answers to any of your questions. ครับตอนนี้มีคำถามเข้ามาหลายคำถามนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่คำถามแรกนะฮะมีทางนักลงทุนถามนะฮะว่าขอทราบผลประกอบการครึ่งปีแรกของปีนี้ครับ How to performance of second Q of 2020 Could you make share In the Q2 of 2023, I think our business revenues have not grown that much, have been reduced a little bit, in part due to lower revenues from our securities business due to market conditions. I think trading volumes, average trading volumes in the SET is much lower today, arising from several incidents in the stock market, which has made the market conditions very challenging for the brokerage business. I think this applies to all market players, not only for AIRA Securities itself. But we see that there is positive in our property business and our factoring business, which is still generating good revenues, in contrast to the drop in revenues from our brokerage business. ครับก็ผมสรุปนะฮะจากภาษาอังกฤษที่คุณเบนบอกนะก็คือผลประกอบการครึ่งปีแรกของเราเนี่ยนะฮะไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าตัวเมนคอมพานีของเราคือ AIRA Security เนี่ยได้รับผลกระทบตามภาวะตลาดหุ้นนะฮะที่ซบเซาลงนะฮะก็เลยทำให้ตัวค่าคอมมิชชั่นต่างๆที่ได้เนี่ยลดลงแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะบริษัทอื่นในกลุ่มนะฮะอย่างเช่นของ AIRA Factoring หรือว่า Aspiration One เนี่ยมีผลประกอบการเติบโตขึ้นนะฮะตามสายที่ดีขึ้นครับมีคำถามที่2ฮะเขาขอทราบความคืบหน้าการนำบริษัท AIRA และ iFold นะฮะซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนเนี่ยเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์จริงๆเรื่องนี้ก็มีอธิบายไปแล้วใน presentation นะฮะว่าทาง AIRA และ iFold เนี่ยซึ่งทาง AIRA Capital เนี่ยถือหุ้นอยู่ 30% นะฮะตอนนี้ก็ได้ยื่น filing ให้ทางกลต.ไปแล้วนะฮะเมื่อต้นเดือนสิงหาตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสของกลต.ที่เข้ามาอินเตอร์วิวเข้ามาตรวจกระดาษทำการนะฮะความคืบหน้ายังเดินไปตามแผนงานนะฮะที่เราคาดหวังไว้นะฮะเพราะกลต.จะใช้เวลาตรวจเอกสารเราประมาณสัก4 เดือนนะฮะก็คิดว่าเราสามารถจะขาย IPO ได้ในต้นปีหน้าครับ2567ครับคำถามต่อไปนะฮะมีคำถามว่าส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับตอนนี้เนี่ยเรามี Aspiration One นะฮะมีอาคารเดียวคือ Spring Tower นะฮะซึ่งอัตราเช่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับ maturity stage นะฮะคือ 80% แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยทาง AIRA เนี่ยมีวิธีการหารายได้เพิ่มจากทางไหนอันนี้รบกวนคุณเบ้งแชร์นิดนึง AIRA's property strategy is that we will acquire more buildings, office buildings, both existing buildings especially, which can provide
recurring income to the property group itself. We plan to acquire maybe up to 3 or 4 buildings in the near future, and after which we hope that in the near future we can list AIRA property. Our medium-term goal eventually is that we will then inject all these assets into our own AIRA Real Estate Investment Trust. So I think in terms of our strategy, I think we are looking to expand our property asset portfolio. โอเคครับเดี๋ยวผมสรุปจากที่คุณเม้งตอบนะฮะในธุรกิจ property เราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีตัวอาคาร Spring Tower 1 อาคารนะฮะซึ่งก็ผลการดำเนินงานก็เป็นไปได้ด้วยดีตอนนี้มีกำไรนะฮะทุกเดือนแล้วทีนี้ตามแผนงานเราเนี่ยของหมวด property เนี่ยเราจะมีการ acquire อาคารเนี่ยประมาณสัก 3-4 ตึกนะฮะซึ่งเป็นตึกที่ไซส์แตกต่างกันเนี่ยเพื่อจะรวบรวม asset พวกนี้เนี่ยเข้ามาจัดตั้งกองหลีดนะฮะแล้วก็นำเข้าจดทะเบียนครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานนะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยอาคารหนึ่งเนี่ยเราจะมีบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งขึ้นมาดูแลซึ่งต่อไปเราก็จะมี aspiration 2 นะซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้วมี aspiration 3 aspiration 4 แล้วก็จะตามกันมาอันนี้คือแผนงานนะฮะที่จะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้ในหมวดของ property คำถามมีเข้ามาอีกนะฮะคืออยากทราบกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคตจริงๆคำถามพวกนี้อยู่ใน presentation ที่อธิบายไปแล้วด้วยรบกวนคุณแม้งและบ้านอีกทีหนึ่งแล้วกันที่กลุ่ม Our group strategy is actually to use technology to base our growth on by using technology itself. So I think in terms of what our plans is basically to apply our digital transformation strategy to focus on our customers' needs, to make it easier for our customers to use our services, easier for us to acquire more customers, and also to break into new markets in the future through applying existing technology as well as new technologies such as AI to improve business flows and also to improve cost efficiency in our group. ครับหลักๆนะฮะคือกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มบริษัท AIRA นะฮะก็คือเราจะเป็นfinancial company นะฮะที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนในอนาคตเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยก้าวไปสู่ดิจิทัลเวิลด์แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเริ่มทำไปแล้วนะฮะก็คือการทำการตลาดแบบออนไลน์นะฮะสำหรับธุรกิจทั้งfactoring ทั้ง consumer finance ทั้ง leasing นะครับตอนนี้ถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยจะเจอตัวช่องทางการสมัครขอสินเชื่อพวกนี้แล้วนะฮะแล้วก็มีการทำฐานข้อมูลของลูกค้ากลุ่มในกลุ่มเนี่ยรวมกันแล้วเพราะว่าทางฐานลูกค้าเนี่ยของ factoring ก็มีกลุ่มหนึ่ง leasing ก็มีกลุ่มหนึ่งแล้วทางด้านฐานลูกค้าบุคคลของ ANA ก็มีกลุ่มหนึ่งเราพยายามจะทำฐานข้อมูลร่วมเพื่อจะเซอร์วิสได้ครบถ้วนนะฮะก็คือเป็น cross selling กันนะเราอยู่ระหว่างการทำฐานข้อมูลทางด้านของเทคโนโลยีทางด้านของ IT นะฮะเพื่อจะใช้ทรัพยากรนะที่เป็นพื้นฐานเนี่ยที่สามารถใช้ร่วมกันได้ก็จะทำให้เรามีการประหยัดต่อขนาดอันนี้สิ่งที่บริษัทกำลังทำอยู่ในปัจจุบันครับมีคำถามอื่นอีกไหมเอ่ยตอนนี้ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเราคอยสักนิดหนึ่งเผื่อทางนักลงทุนมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมมาครับทั้งหมดโอเคทีนี้ทางทีมส่งสัญญาณมาว่าเราเหลือประมาณสัก10 นาทีเดี๋ยวเราคอยมีนักลงทุนถ้ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมเชิญนะครับวันนี้เราพร้อมตอบคำถามครับ
มิ้งอยากตอนนี้คำถามยังไม่มามีอะไรอยากเพิ่มเติมถ้าไม่มีเนาะคำถามไม่มีก็เดี๋ยวคำถามยังไม่มีมานะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตจบ presentation วันนี้ละกันนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมถามไม่ทันวันนี้อะไรยังไงนะฮะสามารถถามเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทได้นะฮะเราจะมี IR คอยเช็คดูแล้วก็ตอบคำถามนักลงทุนทุกท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ